page 265. Тази вечер ще пеем песента Бхулия Томаре от Бхактивинод Такор. So in this song he is putting himself in the position of a conditioned soul. В тази песен той поставя себе си в позицията на обусловена душа. And we will see how he expresses feelings that those who are thoughtful should have. И в тази песен той изразява чувствата за тези, които са мислещи или трябва да бъдат мислещи, интелигентни. Generally, we don't like what he says even to think of. Обикновено не ни харесва това, което той казва, дори не искаме да си го помисляме. So, first verse of the song, he says, O Lord, having forgotten you and come to this material world, I have experienced a host of sins and sorrows. Now I approach your lotus feet and submit my tale of woe. О Господи, забравяйки те, аз дойдох в този материален свят и в резултат на това изпитвам всякакви грехове и мъки. Сега се обръщам към Твоите лотосови нозе и предлагам моята песен на тъга. Is this there now? Yes. It is. Good. Works. Still works. So this, you can have it on the screen also. So there is some, we can do this, there is some comment by Srila Prabhupada from 1976 during a lecture in Vrindavan. I have it here. I don't know whether this is exactly the same. Maybe. 557. 29 October, 557. Okay. So he said, what is our position? Our position is as described by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Swarup Krishna Nitya Das. Каква е нашата позиция, казва Шрила Прабхупад? Нашата позиция е описана от Чайтания Махапрабху, Дживара Сварупахой Нитя Кришна Дас. So our real position is that I'm an eternal servant of Krishna. Истинската ни позиция е, че съм вечен слуга на Кришна. And Gata Smriti, I have forgotten that. Но аз съм забравил това. And therefore, Bhuliya Tomare Sangsara Asiya Peye Nana Vida Bhyata. Bhaktivinoda Thakur's song, My Lord, forgetting you I came in this material world, I'm simply suffering. Бхактивинод Такур пее, мой Господи, след като те забравих, дойдох в този материален свят, аз просто страдам. Peye Nana Vida Bhyata. The same thing is there in the Vedic literature, instructed by advanced, enlightened, liberated devotees. Същото откриваме и във ведическата литература. Същата информация е дадена от напредналите, просветлени, освободени предани. They say we have forgotten what is our position. Те казват, ние сме забравили нашата позиция. Temporarily, because I've gotten this body in India, I'm thinking I'm Indian. So my interest is Indian. Временно аз съм получил тяло в Индия и си мисля, аз съм индиец. Затова интересът ми е свързан с Индия. And somebody is thinking, my interest is American. My interest is Brahmana. My interest is Shudra. My interest is this or that. We have created so many interests that has to be rectified. А някой си мисли, мой интерес е Америка, мой интерес е на Брамана, на Шудра. Мой интерес е това или онова. Ние сме създали толкова видове интереси, това трябва да се поправи. Nobody wants to rectify. Никой обаче не иска да поправи. Generally, that is one of Maya's functions to cover. Generally, in many cases at least, everybody is quite happy with their situation. И понеже това е една от функциите на Майя да покрива нашето знание, обикновено всички са доволни от ситуацията си. So even if you offer somebody, I'll give you, you have to change your body, I'll give you a better position, we will be not so much convinced to do that. Huh? Ако Прабхупад казва, ни предложат да ни сменят тялото и не сме много убедени в това. Yeah. I know what I have, right? Поне знам какво имам. So even if one is in a wretched position sometimes, if you ask how are you doing, I'm all right. И дори да е в окаяно положение, ако го питате човека, ще каже, добре съм.
So one has to become thoughtful to understand really that actually dukkera kata, I will submit my history, my tale of woe, of suffering. И човек трябва да има достатъчно интелигентност, за да разбере своето положение, както той казва, да разкаже своята тъжна история. And everything begins in the mother's womb. Всичко започва в утробата на майката. So this is the next step here. Janani jatare, while in the confines of my mother's womb, where I was bound up tightly in unbearable pain. Когато бях затворен в утробата на майка си, изпитваш нетърпима болка. You once appeared briefly before me, O Lord, but then you vanished again, leaving behind this poor servant of yours. Ти се появи за малко пред мен, но след това кратко появяване ти напусна този твой беден слуга. At that moment I thought, after my birth this time, I will surely worship you with undivided intention. Тогава аз помислих, след като се родя, този път със сигурност ще те обожавам с неотклонно внимание. So this comes from Kapila Deva's instructions in the third canto, where the Jantu, the situation of the living entity just before taking birth, is described. Тази информация е дадена в инструкциите на Шила Капила Дева в Шримад Бхагаватам, трета песен, какво се случва в живото същество преди да се роди. And this seeing the Lord and thinking like this and offering this prayer doesn't happen to everybody. Но това не се случва на всеки, да види Бога и да отдаде молитва. But it may happen, and then one may pray as it is here expressed. Но може да се случи, тогава душата се моли така, както тук е обяснено. So there's all good intentions to now I'll become spiritually, interested and will make some advancement. Има добро намерение човек да стане духовно просветлен и да направи прогрес. But then the next step, one comes out of the womb. Следващата стъпка е човек излиза от утробата. And then very happy there. Много щастлив. But alas, after taking birth, I fell into the entangling network of worldly illusions. Но, уви, след като се родих, аз попаднах в мрежата на светските илюзии. Thus I possessed not even a drop of true knowledge. И така бях лишен дори от капчица истинско знание. So, what happens? This happens. Какво се As the случва? dear son fondled in the laps of attentive relatives, I passed my time smiling and laughing. Така, като скъпо дете на родителите си, аз прекарах времето си обгрижвано, смеейки се и усмихвайки се. Yes, you recognize this? Познаваш ли картинката? Everybody remembers this? Maybe you have personal experience. Може би имате I личен do, опит. and Аз he имам, has, той and има, някои други. You don't have yet. You may not yet. Maybe. Anyway, next step. Of course, this is very beautiful. The affection of my father and mother helped me forget you still more. И поради привързаността, обичта на моите родители, аз те забравих, Господи, още повече. Right? Yes. So then I felt that this material world was a very nice place. И затова реших, че този свят е нещо прекрасно, много хубаво място. Sometimes they are like that. Понякога е така. Jumping, outside. The world is great. Sun is shining, birds are chirping, I'm jumping. So what's the problem? Светът е страхотен, слънцето грее, птиците чурликат, аз скачам. Какъв е проблем? Then, day by day, I gradually grew into a young boy and began playing with other boys. Ден след ден аз растях и постепенно станах младо момче и започна да играя с другите деца. We all remember that, right? Всички помним това. Maybe you don't, but we remember. And we are, of course, right in front of there with the ball, right in front of the goal and hitting, putting it in. And everybody embraces you, you're the greatest. И си спомням момента, в който ние сме първи с топката, вкарваме гол, всички ни прегръщат и казват, ти си най-великият. I'll become another Messi. И си казваме, ще стана втори Меси. And be messed up. Обаче ще се умеся. We are laughing. This Смешно ли е? is fact. Но това е реалността. I mean,
doesn't believe it. Just recently, we had one of the, supposedly, I mean they say, one of the greatest football stars in the history. Съвсем наскоро една от най-великите звезди в футбола. He just died. Той просто умря. A month ago or something Преди like месец. that. Everybody knows. Всички знаят. Maradona, right? Марадона. Diego Maradona. Диего Марадона. And there's a documentary about this person. Има и документален филм за него. He was born in Buenos Aires. I know Buenos Aires. And he was born in one of those places you don't want to go. Very poor, everything very. И той бил роден в един от най-бедните квартали на Буенос Айрес. Места, където няма да искате да отидете. And he came out of it playing like this. И играйки така, той успял да се измъкне. And becoming very good at it. И става много добър. And then he went to Europe, and he was in Barcelona, then he went to Italy. Отишъл в Европа, Барселона, в Италия. And he got a lot of money. И спечели много пари. And he became a split person, like Dr. Jekyll and Dr. Hyde. You know this? Yes, everybody knows. И то после това, което се случило, че личността му се раздвоила. So there was Maradona on the football field, adored by millions of people, making millions of dollars. Единият бил Марадона на футболното игрище, обожаван от милиони, получавайки милиони And долари. then there was Diego, who was going out at night and having a lot of fun, they say. И другата личност бил Диего, който излизал през нощта и имал много забавления. And he really did it. Day and night, cocaine, women, this and that. Ден и нощ. And then 2 to 3 days before the next game, he got all getting it together to go on the football field again. Прекарал просто дните си и нощите си, особено с кокаин, наркотици, жени, и няколко дни преди следващата среща се събирал и се подготвил. And he was in Naples and they worshipped him like a saint. И в Неапол там го обожавали наистина като светец. There was a picture of him on the wall of a house, these big pictures they make. Има огромни картини негови в къщите и с ореол около главата му, на който пишел Свети Диего. Yeah. Anyway, so this was not lasting very long. Това не продължило дълго, разбира се. This, as the scriptures say, this is very temporary, flickering happiness. Както писанията описват, това е много временно щастие. So then he came back to Argentina, already completely wrecked the body by so much drugs and alcohol and sex and this and that, and getting fat by too much eating, because you can buy so many things. Върнал се в Аржентина, вече обаче със съсипано тяло от много наркотици, и алкохол, и секс, и много ядене, защото с парите си можеш да се наслаждаваш. And now he just turned 60 and died. И стигнал до 60 години и умрял. So we think, life is great, but even if you become a football star, dangerous game. И ние си мислим, животът е прекрасен. Дори да станеш футболна звезда, животът всъщност това е една опасна игра. So others who may not go that road, they may go another road. They may go like, soon my powers of understanding emerged, and I diligently studied my school lessons every day. Други могат да тръгнат по друг път. Бхакти Винода Такура казва, скоро моето разбиране постепенно започна да се развива и аз внимателно започнах да уча в училище своите уроци всеки ден. And then you may become like, some of the presidents are around there. Proud of my accomplished education, I traveled from place to place. Гордейки се с моето образование, аз пътувах от място на място. And earned much wealth. И спечелих много пари. Yeah. I mean, there are so many of these. And, generally then I maintain my family with due attention. И внимателно започна да се грижа за семейството си. This is your future also? Това е твоето бъдеще.
Maybe has been in the past. Може би в предишния Life живот. will be not that extreme. You know. Този живот няма да е такава крайност. And what is the result? I forgot you, oh Lord, hurry. Но какъв беше резултата? Аз те забравих, о Бог, хари. So, and then the end result is this, like I can say. Now in old age, this Bhaktivinoda Thakur very sadly weeps as death approaches. Резултатът е това. Сега, в моята старост, този Бхактивинода Такура много тъжно плаче, като на прага на смъртта си. Yeah, this will happen to everybody. Това ще се случи на всеки. I mean, or not if you're Maradona, then before that. But, you know, you're also weeping. At that point, you see that whatever is all useless. Now I have to give up, go. And I don't know where. Може да е по-рано, но това се случва и преди да стане, плачеш и скърбиш, защото не знаеш къде ще отидеш. I failed to worship you, O Lord, and instead passed my days in vain. What will be my fate now? Аз пропуснах да те обожавам, Господи, и вместо това прекарвах дните си на празно. Каква сега ще е съдбата ми? That's the question, and nobody knows the answer. Това е въпросът, но никой не знае отговора. We know the answer. Krishna says in Bhagavad Gita, no? Urdhva gachanti sattvasta. You go up when the life was pious and not crazy like so many people. Знаем, че животът ни, ако е бил благочестив и не е налудничев, както много хора го живеят, ще се издигнем във висшите светове. Or Madhyam Star, you may stay in the position more or less, not too sinful, not too pious. So an equilibrium, you're not going up, you're not going down, you stay in the same place, take another birth. И ако не сме били твърде греховни, нито пък прекалено благочестиви, оставаме на същото място в друго раждане, като човек. Or ado gachanti tamasa. When you're in ignorance, then you go down. Ако сме живели греховен живот в невежество, пропадаме. So three types of fate. So the devotee aspires, the fate should be to not take any more birth in the material world, but go back to the spiritual world. Това са трите пътя в материалното съществуване, но предания се стреми изцяло да ги избегне и да не се ражда повече в материалния свят. But to come to that point, that's the whole purpose of a song like that, one has to become thoughtful. Но за да се достигне до този момент, преди това душата трябва да стане разумна. And see that this will be the end. Although I may be young now, but this is not going to last very long time. I can assure you that. Трябва да прозре какво ще е бъдещето, да знае какво го чака. Макар и да е млад в момента, да знае, че ще остарее. Това мога да ви го гарантирам. Yeah. I remember playing football, but now I will probably break my, foot or something. Just touching the ball would be harmful. Помня как играех футбол, но сега най-вероятно ще си счупя крака, само като докосна топката. Anyway, so let's try this. It's probably unknown to most of you what can be done, so therefore we are practicing simultaneously first time. За някой може да е първи път да я правим, но ще се опитваме, така ще я научим. I hope I remember. Anyway. Ideally 3-4 hectare. Can you do? Okay. Okay. Oh. You give me the beat. And I sing slower, or we have to be. It has to be
How are we going to do this? Uliya tomare samsara asiya, uliya tomare samsara asiya, he nana vidha vyatha. Dia more
Swajane rakole, hasi
some more comments from Srila Prabhupada about this song, right? We heard from one lecture, and there's also a lecture from 1974, Los Angeles. Bhaktivinoda Thakur sings that, "My dear Lord, when I was in the womb of my mother, at that time I saw you once, you became visible." Бхактивинода Такура пее: "Мой скъпи Господи, когато бях в утробата на майка си, по това време аз те видях веднъж. Ти стана видим." Those who are spiritually advanced, they can see God within the womb of the mother. Тези, които са духовно напреднали, могат да видят Бога вътре в утробата на майка си. When a child remains packed up and the consciousness is gained, he feels very uncomfortable. Когато детето постепенно прояви съзнанието си, но той е вътре в утробата, притиснато, то се чувства много неудобно. So at that time, one who is pious, spiritually advanced, he prays to God, "Please rescue me from this bondage." Тогава този, който е напреднал и благочестив, се моли на Бога: "Моля те, спаси ме измъкни ме от този затвор. I'm too much suffering. Страдам твърде много. At this time, after taking my birth, I shall simply be engaged in Krishna consciousness." Този път, след като се родя, просто ще се заема с Кришна съзнание. He promises. Обещава. But Bhaktivinoda Thakur says, "Janama hoila pari maya jale." As soon as birth is taken, the maya is there and we forget. Веднага, щом се родим, Майя е там и ние забравяме. Immediately, father, mother, other relatives, they take up the child and pets very nice. So in this way, we forget that we were in such a precarious condition, almost suffocating. Веднага, щом се родим, майката, бащата и роднините, те ни вземат и ни галят. И по този начин забравяме в колко ужасно състояние бяхме, почти задушавайки се. It is almost, it's like suffocating. Почти е като задушаване. After coming out from the womb of the mother, if you are packed again in such an airtight bag, within 3 seconds you will die. След като се родим, ако пак не сложим в такава затворена торба, за 3 секунди ще умрем. We live under the protection of the Supreme Lord, otherwise that is not a living condition. Ние живеем по милостта на Бога и неговата закрила, иначе не е възможно да живеем в такова състояние. Just imagine within the womb. So this we forget, and being taken care of, affectionate father and mother on the lap, we think life is very nice. Но представете си какво е в утробата. Обаче ние го забравяме, защото когато за нас се грижат майката и бащата с любов, слагат ни в скута си и ние си мислим, че животът е прекрасен. But this is Maya, this is illusion. Но това е Майя, илюзия. Actually, this bhava, to take birth, is very, very unpleasant task. Всъщност това бхава, да се родим, е много, много неприятно нещо. It is a blazing fire, bhava mahadavagni. Това е като горски изпепляващ пожар, бхава mahadavagni. So, yes. Problem is buliya, we forget. Проблема е, че забравяме. I forget so many other things. Забравяме толкова други неща. No? Sometimes when people have a very suffering reaction to too much drinking. Примерно, когато хората страдат прекалено много от препиване, Vomiting, lying somewhere in the gutter. Да повръщат, да лежат някъде в канавката. Then when they become sober, they say, never again. Когато изтрезнеят, си казват, никога няма да пия повече. Sometimes. So За a little известно bit време. more Понякога те, които са intelligent. много по-интелигентни, They like promise to themselves, never again, this was so horrible. те си обещават, никога повече няма го направя, беше And then ужасно. they forget. И после забравят. And after 1 week, След една седмица, again. пак. So how many times? And maybe throughout one's life, one does again and again the same thing, and every time one says, not anymore, not anymore. Колко пъти това не се случва през живота? Отново и отново се отказваме от нещо, казваме никога повече, обаче пак го правим. So what to do? Какво да правим?
This is the question. This is the question, what to do? Well, you have to change your association. Трябва да сменим общуването. As long as you have together with people who are like that, then they will always, come on, one more time. This time will be okay. Докато сме с хора, които правят това, те ще ни казват, айде още веднъж, този път няма да е толкова зле. And then you say, it didn't work out, but next time the same thing will happen. So if one gets good association of those who are a little more intelligent, then they will not try to convince you about something so detrimental, actually. Alcoholic Anonymous? Detrimental? Yeah. Oh, yeah. You got it? Yeah. I was saying the good associations like Alcoholic Anonymous or the group of the more intelligent. Almost like that. Not anonymous. Not anonymous. Ако получим добро общуване, тогава те ще ни окуражат да не се занимаем повече с това и благодарение на тяхното общуване ще се откажем. И аз казах подобно на анонимни алкохолици. Така не анонимни, нещо подобно. Anyway, yes, therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu says that this sadhu sangha is like the bhakti mula, the root cause of devotional service of spiritual life. Затова Чайтания Махапрабху казва, че коренът на духовният живот, бхакти мула, е общуването с предани. Yeah, everything depends actually on association, depends with who you are. Then, who says that? Prahlad, no? It's like a gem that changes color according to what is put in front of it. И всичко зависи от общуването. Както Пралад Махарадж казва, точно както един диамант променя цвета си, зависимост от близостта в която на обекта, цвета на обекта, до който го поставим. We may also know by our own experience. And I mean, at least I remember, parents are. I remember my own parents telling me, and I remember me telling my children. When you suddenly observe that they have association which is not very good at all. Или знаем това от личен опит. Аз се спомням как моите родители са ми казвали, аз съм казвал на моите деца, когато виждаме, че те започват общуване, което изобщо не е добро. Some day you come home, maybe bring a friend, and as soon as your mother sees the friend, she goes, oh, no. Един ден се връща вкъщи, довежда си приятел и когато майка ти го види, тя си казва, леле. She knows this is not a good influence at all. И тя разбира, това изобщо не е добро влияние. And she's probably right. И най-вероятно е права. But you think, she doesn't know. This guy is really cool. Тя нищо не разбира, той е страхотен. He's teaching me so many things that you never talked about. Той научи на толкова неща, за които не сте ми казвали. Anyway, so yes, this is a fact. By association, sangha sanjayate kama. Our desires change with the type of association we have. Както се казва, желанията ни зависят и се променят в зависимост от общуването. So if it's sadhu sangha, that's the key. Then one will hopefully have developed the desire to become a sadhu. Ако е саду санга и получаваме такова общуване, ще се надяваме, че също ще желаем да станем саду. And if it's asat sangha, jana sangha, ordinary persons who have no interest in Krishna consciousness, then one may lose also the interest and become more interested in so many other things. И ако общуването е асат или джана санга с обикновени хора, които нямат интерес към духовния живот, Кришна съзнание, ние също може да го изгубим и да проявим интерес към какво и знае какво друго. So Prabhupada said that, the whole point of having a movement like ISKCON or having temples is to give people the chance for sadhu sangha. И затова Прабхупада е казал, смисълът на това да има движение и общност от предани и храмове, да се дава възможност на хората да имат общуване с саду. Then they can hear spiritual knowledge about Krishna and then they may become purified, hopefully. И да с надеждата те да слушат внимателно за Кришна и да се пречистят. So, any comments
from your own experience. Коментари от личен опит. Maybe you want to do it anonymous. Сешън. Анонимна сесия. Yeah, or write on a piece of paper and put it with no name on it, put it into, and then we mix them up, and it's a way of doing it. Всеки ще напише на бележка без името, ще ги смесим и ще прочетем. You have some good experience. Имаш опит. My question is regarding the baby in the womb of the mother. So it was said that only the advanced person that they remember the word. Is it like that? Because that's what Prabhupada says. Because the remembrance comes from the Lord. So if one is Bhagavan Jiva, the fortunate living entity has a crude Agyata Sukriti, maybe a certain amount, then the Lord will give opportunities to connect again with sadhus. Да, душата, която е духовно напреднала в утробата, може да си спомни Бога. Защо? Защото когато човек има натрупал благочестив кредит, тогава Богът дава помненето и забравят, и тогава той го насочва и му дава спомена и му дава после и възможност да общува с святи личности. Да напредне. So that when one comes out, that may happen to all of us, more or less it has happened, that somehow or other you come in contact with devotees. And before that, it may happen that the Lord gives you some remembrance in the womb, and you realize where you are, and it's not a good place, and you have the desire to, develop Krishna consciousness once you get out. И това се случва с повечето от нас. Се е случило, Богът ни е насочил към предани и ни е свързал с тях, но дори в утробата е можел, вероятно ни е напомнил и ние сме си спомнили, сме се молили на Него. So, Maharaj, can you say shortly something about the song and its place in the context of the what? The soul? This song, Bhuya song? Yeah, that's part of Sharanagati, and it's a whole poem about surrender. Okay. So that's the beginning of surrender, is Dainya Bhakti. Right. Yes. This actually it's right in the beginning there. This song is the first one in Bhaktivinoda Thakur's songbook Sharanagati. Това е първата песен от стихосбирката на Бхактивинода Такур, Шаранагати. Where the first principle of surrender is dainya. Първият принцип на отдаването е дайня, смирението. So, interesting consideration that before you can surrender, one should become a little humble. Това е важно. Интересно да знаем, че преди да се отдадем, трябва да сме смирени. I always say that it's interesting because in the Chaitanya Charitamrita, when we have the 6 stages of surrender, the first one is anikulyena sankalpa, and then pratikulyena varjana. You have to accept things that are favorable and reject things that are not favorable, accept Krishna as your protector and maintainer, then surrender of the self, and then you become humble. Казвам, че е интересно, защото в Чайтания Чаритамрита стиха, който е описал този процес, започва първо с приемане на благоприятното, отхвърляне на неблагоприятното, приемане Бога за единствения поддръжник и закрилник и отдаването и след това смирението накрая. But you can look at the other way around. Но може да start with humility. Погледнем от другата страна, т.е. трябва да знаем, че започваме с смирение. Which makes a lot of sense also, което obviously. Unless you are humble, how can you even do any of the other things, practically speaking? Това е очевидно, защото ако не сме смирени, как може да направим което и да от другите неща? I mean, humility entails to understand one's position. Смирение означава да разберем позицията си. That I'm not the king of the mountain, or I'm not the Ishwaroham. Трябва да знаем, аз не съм царя на планината, не съм Ишварохам. Yeah, everybody thinks, I'm the greatest. Some say it. Then when they have knocked somebody out, become the world champion, catch the claim, then
I'm the greatest. I mean, it's ridiculous. But they believe it. Някои го казват и го вярват. Стават шампиони по нещо, съборят някои и казват, аз съм най-великия. И го вярват. And then after a few years you get Parkinson's and you can't even lift a cup of tea. И след няколко години се разболяваш от Паркинсън и можеш да си дигнеш и чашата с чай. That's real life. Това е живот. Experience. And now you're already dead anyway, but in those days, and I remember it was 1964, he became the world champion. It was amazing. This guy, young and with, I'm the greatest. In front of all the cameras with the white people taking picture. Спомня си го той сега вече. Не е между живите, но в 64-та година пред камерите, пред белите хора, той е тъмнокож, казваше, аз съм най-великия. And then surprise, after a couple of years, suddenly you get certain disease and there's no cure. Но изненада, след няколко години се разболяваш от неизлечима болест. And the mighty arms, which are the greatest, they become completely the opposite. Могъщите ръце, които са те направили най-великият, вече стават. So no matter how powerful you may be, how rich you may be, how whatever power, famous, richness, beautiful you may be, this will all be taken away. Независимо колко си богат, известен, влиятелен, красив и така. Знаеш. Even renunciation, although nobody wants that, but it's amongst things, То е там и което от тях да имаш, ще ти бъде отнет. But mainly it's power, money and fame. Но основно това са парите, силата, властта и славата. And maybe beauty included, so you can have all these four at the same time, then you're really the greatest. Да, наистина си най-великия. But the realization should be, first of all, where does it come from? Но трябва да осъзнаем първо откъде идва всичко това. It's all a gift, right? Това е дар. And sometimes we say this, somebody is gifted. Да, казваме го, някой е надарен. Because when you are born, whether you have a very beautiful face or a very ugly face, that doesn't really depend on you. Когато си роден, дали си красив или грозен, не зависи от теб. Therefore later you may go somewhere that they should cut here and cut there and stretch here and stretch there because you didn't like it. По-късно може да отидеш да те поурежат, да поупънат тук и там, защото не ти харесва. Then you can choose. They will give you a catalog. Тогава можеш да си избереш по каталог. I want a nose like this, I want the lips like that, and the ears like this, and so many other things. But before you're born, that Yamara says so. Next body is in the line. What would you like? Какво искаш? Какво си избираш? You'll get according to your karma, and sometimes, many times, we don't really like it. My nose, I don't like my nose, which goes like this. Много често не си го харесвам. Ears, I like dumb. Големи уши, огромен нос. Не си го харесвам. I mean, it's real life. Това е живот. I mean, you don't know how much people suffer when they get a little older. Maybe, I don't know, 3, 4, 5 years, suddenly the girl realizes that nose like this, like a hawk. It's a disaster. It is. I mean, it's really a disaster. But then, the mother will say, don't worry. I know a place. Because I also had this, therefore you had it. Аз имах такъв нос, ти го имаш. Аз си го оправих. Just you have to be very careful you don't end up like Michael Jackson. Но трябва да се внимавате да свършиш като Майкъл Джексън. Practically no nose. На практика без нос. Anyway, the point is that yes, we should understand whatever we have, if it's a gift, we are very beautiful, or even power comes and money comes and all these things come, that one recognizes there's some higher power that gives these things and can take them away anytime. Трябва да сме осъзнати, да сме внимателни, че каквото и да придобием, дали красота или власт или пари, това е дар от висша сила и той може да бъде отнет по всяко време. Some artists realize that, that някои артисти го осъзнават. Like Mozart, musicians,
comes and I don't know where it came from. It just appeared. Като Моцарт. Той A казва, whole не знам, symphony, not just цяла симфония, не някакви... with all the instruments. С всичките He had инструменти. a hard time to write it down quickly because it was coming. Едва е успял да го записва, защото му идвало директно. So he definitely knows it didn't come from me. Той знал със сигурност, че не идва от него. So where it came from, then because they don't know, then call it intuition, and those who are pious, they know that maybe God. Then sometimes they say it's a God-given talent. И ако не знаят, казват ми, това е интуиция или нещо такова, ако са благочестиви, ще кажат, да, това е дар от Бога. And anyway, so one knows also this can disappear at any time. И трябва да знаем, всеки един момент може да го загубим. So then one can take a little more humble position. И тогава ще приемем And just по-смирена thank позиция. the Lord for whatever one has. И ще благодарим на Бога за това, което имаме. Anyway, but in this case also, Bhaktivinoda Thakur, this idea is that one looks, you look at your life and one realizes what really is my position. И тук идеята на песента е, че човек поглежда в интроспекция живота си и казва, това е наистина моята позиция. Another song that comes in the same categories, Amara Jivana, which means my life. It's the life story. Друга песен, която е в тази секция, се нарича Амара Дживана или Моят живот, историята на моят живот. That's not the next after that. And then one really analyzes one's own situation, and you will say that my life is, I'm always engaged in sinful activities, I have no trace of pious activities, I always give anxiety to everybody else, this is my position. И човек, да, вижда своята позиция в живота и той казва, аз никога не извършвам благочестиви дейности, все правя грехове, карам другите да страдат. So this is an introspective song. Това е така, интроспективна песни. Well, it's good if we know what the meaning is, then one can try to develop this kind of mentality. Когато разберем значението и трябва да се опитаме да развием такъв менталитет. Yeah, this is this Amara Jivana is from the same part, Sharanagati, humility. Това е тази песен, последващата Амара Дживана от същата част. And there should be some kind of remorse. И в това чувство трябва да има на съжаление, на скръб, на покаяние. One understands one's fallen condition in the material world and then comes to a point of becoming determined to practice Krishna consciousness. Когато човек разбере падналата си позиция в материалния свят, така придобива решителност да напредва в Кришна съзнание. So therefore Krishna Bhagavad Gita, when he talks about demoniac qualities, the first three, it's all about pride. И затова, когато Кришна описва демоничните качества, първите три са свързани с гордостта. Damba, Darpana и Aman. Абиман. Abhiman. So the false arrogance of thinking I'm something special. И това са трите, са свързани с гордост и арогантност и фалшивото чувство, че съм специален. And Darpana means actually mirror. Дарпана значи огледало. The vanity, being in front of the mirror. През огледалото и да си мислим, суетата е. Who is the greatest in the world? Mirror, mirror, tell me. Yes, exactly like that. Sometimes you can be hours in front of the mirror, looking from all kinds of angles and different hairstyles. And if you have a mustache, you can go like this, and you can go like that. Часове наред пред огледалото може да прекараме кой мустак, да си го навиваме по различни начини. So this pride, it's really stupid. Всъщност гордостта е изключително глупаво. Proud of what? Горделиво от какво? And as they say, pride comes before the fall. Както казват, гордостта on a high horse, or the higher you, then the lower you fall. At any time. Преди падането, падението, или като яздиш колкото по-нависоко или по-високо скачаш, по-тежък е
падането и So it's потъпването. the same kind of thing, one should understand one's real position and there's no reason for being proud of anything. Затова човек трябва да разбере истинската си позиция и да знае, че няма причина да се гордее от нищо. Yes, whatever I have, it's like really given and it can be taken at any time. Каквото и да имаме, дар може да бъде отнето по всеки. But we всяко think, време. I'm the doer, I earned it with my hard labor. Аз съм извършител, аз съм си го заслужил effort, със собствените си усилия. Yes, but no, not really. You may make so much effort, but you don't get what you want. Може да полагаш огромни усилия, пак да не получиш, което искаш. Anyway, so thinking about it, one can realize this and, change one's mentality. But some people are so proud. So then Krishna will, material world, material nature will just cut you down to size. Някои хора обаче не могат да го осъзнаят това нещо, толкова се гордеят с себе си и с това, което имат, и тогава материалната природа ще се погрежи, ще отреже тая гордост. Now that doesn't mean you become, like depressed and all negative. Това не означава, че ставаме негативни и се депресираме. And like, how you say, can't do anything. Тоест, че не може да how направим you нищо. say that, like inactive. Бездейни. Yeah. So that's not the idea. Това не е идеята на смирението. One can become, you can conquer the pride and be humble, but still that, you can be very active for Човек Krishna. може да действа изключително усилено и да полага усилия без да е горделив. Yeah, so what else? Anything else? Нещо друго? Clear, that's good. So then you tell me which one next time. Другата песен, коя да е? Then you must know the songs in It order could to... be Could be. Amarajivana, There's so many. could be Kabe Habe Below, which I suggested. You like that one? Yes. But that's more difficult than this one. We did a good job, I think. We kind of sang it well. My problem, I should have practiced more. It's a long time. The one when I recorded it after that, didn't play it anymore. So that happens. But anyway, so Kabe Habe Bolo is a good text also. Yes, so why not? I'll think about that. Very not very common, generally not very sung very much. Any of these are not practically never sung. That's the whole point, Много песните не са. If any at all, it's what is it? Yashamati Nandana and Radha Madhava and maybe Shri Krishna Chaitanya in Mayapur and Hariharaya Namaha and that's all. Anyway. Vrindavan Day sings Vibhavari Abhivari Shesha, yes. You have But it's all the names, so right. the expressions of Sharanagati. Yes, but not so much. these are also there, like Yashamati Nandana. It's just glorifying the names of the Lord. There are many songs like that. Има много песни такива. Once Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj heard someone singing Yashamati Nandana, and he reproached him. He said, "Why not singing Gopinath Mama Nivedana Shuna?" Oh, this is another one. Yes. Yeah, it depends on how you want to focus it. Huh? Anyway, Prabhupada's one of the favorites was Yashamati Nandana. And generally we do sing in some temples, Radha and Krishna, when the opening of the deities after, we do that in Brajamandala. Not every single day, but regularly. So, but Gopinath it's another challenge. Huh? Yes. That's a challenge. It's 24 verses. Takes quite some time. But yeah, it's not like just having fun and enjoying the music. Gopinath means meditation. Yeah. So that's another one on the list. Yes, yes. Yep. Okay, so we can stop here. Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai.